హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ హ్యాండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఏపీ జనవరి 2005 80 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ లోయర్ సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరైనా సరే షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, కోర్ట్స్, పార్లమెంటు, పోలీసు, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పుడు కూడా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి మనం ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. మీరు కానీ మీ మిత్రులకు కానీ ఎవరికైనా అవసరం ఉన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి సంప్రదించండి. అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి థియరీ లెసన్స్ సంబంధించినటువంటి వీడియో లింక్స్, అలాగే అన్ని చాప్టర్స్లో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజెస్కి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు సీరియాటం వైజ్గా అందించబడతాయి. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. Gentlemen, today let us talk about education. There are three kinds of education: purely primary, secondary, and higher education. The primary education is the education that one gets up to the age of 10. The secondary education is the high school education, and all such education beyond this stage is called the higher education. In the first place, primary education is that which is imparted to the boys and girls at a very early stage. In large number of cases, the student learns by actions of the teacher and tries to follow the same. Thus, a teacher in the primary school stage should be more concerned about conveying the knowledge through actions and figures rather than reading and writing. But it has not been so during the last decade. The English medium education has been putting more and more pressure on the young minds, with emphasis being on reading and writing. He is burdened with a lot of homework, and the student is left with no or little time for play. It is the fact that the student becomes disinterested to education, and this is the reason for a large number of students dropping out of the schools. Of course, there are other reasons for this also. In olden days, the students at this stage were taught great stories which had high moral values, and the minds of the students were filled with national pride and honor. They used to know the difference between good and bad, and that he should not do that which affects the people around. All these things make a boy a good citizen. At the high school stage, the main thrust has been on the learning of various subjects of daily life, such as geography, history, and sciences. By this time, a student would have developed the capacity to reason using the knowledge imparted by the teachers. It is the duty of the teacher to rouse the passion for learning in the student and provide him with an opportunity to explore the knowledge available at hand.
Some field work would certainly educate the boys and girls to know the value of hard work and enjoy the fruits of labor. But the present day student once again is not able to withstand the knowledge imparted through volumes of books, and the system of examination has been such that it only tests the ability of getting a topic by heart. Never during this important period a student is encouraged to read the textbooks, either due to the fact that the teacher is left with little time to rush through syllabus, or that the parents are anxious to measure the knowledge in terms of marks. A parent or the institution is very happy if any of its boy or girl secures a rank in terms of marks. He may be good in theory but very poor in practice. Many leaders feel that this system of education damages the intelligence of the student and doesn't in fact enable him to learn. Somehow or other the students comes out of the institution with more marks but lesser knowledge. The next stage is the real place for a student to fulfill his thirst for higher knowledge. If a person has real interest, he would be able to taste the essence of learning, which in some cases spans over a decade. Stop. చూడండి, మీరు ఇప్పటివరకు కూడా ఏపీ జనవరి 2005 80 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ డిక్టేషన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. సో మీరు ఈ డిక్టేషన్ కనుక రీచ్ అయినట్లయితే చక్కగా దీన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి మిస్టేక్స్ ఏం పోయినాయి, ఏ వర్డ్ బదులు ఏ వర్డ్ రాశారనేది కూడా క్లియర్గా చూసుకోండి. ఒకవేళ కనుక ఈ డిక్టేషన్ కనుక మీరు అందుకోలేకపోయినట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ 1 or 2 times ఇది రాసిన తర్వాత అప్పుడు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేయండి. ఆ తర్వాత మిస్టేక్స్ అవి చూసుకొని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసిన తర్వాత కంపల్సరీగా మళ్ళీ ఒకసారి ఈ ప్యాసేజ్ కనుక రాసినట్లయితే మీకు ఈ ప్యాసేజ్ మీద మంచి గ్రిప్ అనేది వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. అలాగే ఈ ప్యాసేజ్లో వచ్చినటువంటి వర్డ్స్ మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఈజీగా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారానే మీరు ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.